ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨ ਆਫ ਦ ਯੰਗੈਸਟ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ MPs ਗਗਨ ਸਿਕੰਦਰ। ਗਗਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Gagan, can you let all the viewers and Jini Sangata know what's going on today and the procedure today and just the feeling of the Parliament today? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, this is the first time the Prime Minister is apologizing for the Komagata Maru incident. ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ House of Commons ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਰੂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। Gagan, there's so much a lot of the families are here, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ what are they saying to you? They're very happy for the incident. This was a black stain on Canadian history. ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। And as a South Asian even, we feel very proud to be here to witness this. South Asian ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਟਵਾ ਆਏ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਟਵਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 102 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 102 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 4 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਬੋਨਸ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਟਵਾ ਫੇਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਈਕਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਟਵਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਟੂਡੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੂਲ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੰਗੀ। ਜੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਆਫੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਆ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। The Right Honourable Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker. I would like to begin by acknowledging the hard work done by many of my colleagues that has brought us to this historic moment here today. From my own caucus, I thank the members from Surrey Newton and Winnipeg North for their tireless advocacy. They have petitioned the Canadian government for years to make the apology that we will make today. I thank them for their commitment to this cause. From the opposition benches, special mention must be made of the members from Calgary Heritage, Calgary Midnapore, and the former member for Surrey North. Each deserves recognition for the work they have done to seek resolution for victims and their families, as do the many organizations that have sought the same, in particular the Professor Mohan Singh Memorial Foundation. Mr. Speaker, today I rise in this House to offer an apology on behalf of the Government of Canada for our role in the Komagata Maru incident. More than a century ago, a great injustice took place. On May 23, 1914, a steamship sailed into Burrard Inlet in Vancouver. On board were 376 passengers of Sikh, Muslim, and Hindu origin. Those passengers, like millions of immigrants to Canada before and since, came seeking better lives for their families, greater opportunities, a chance to contribute to their new home. Those passengers chose Canada. And when they arrived here, they were rejected. Ils ont été rejetés parce qu'à l'époque, were rejected le gouvernement du Canada a at the fait time, the adopter une government loi of sur le Canada had passage sans passed escale. legislation Selon cette on loi, seuls les passagers uninterrupted ayant direct fait un voyage sans passage. interruption In other words, people who étaient traveled autorisés directly to à Canada débarquer au alone Canada. were authorized Cette to mesure land aurait in empêché Canada. les immigrants This en provenance measure de pays lointains comme prevented l'Inde or would d'entrer au prevent people Canada. from Parce qu'à far-off l'époque, lands like il India était from coming impossible to Canada, de because at the time it parcourir was une telle impossible distance to come sans faire directly un arrêt without having a stopover Quand le somewhere Komagata Maru along the way. est When arrivé au the Canada, Komagata Maru seuls arrived quelques in passagers Canada, ont été autorisés only à a descendre. few passengers Et en were vertu de allowed cette loi, to disembark. le bateau Under et the ceux qui étaient à legislation, bord ont été forcés de the faire boat demi-tour. and its passengers Les were membres forced de la communauté to locale turn sikh around ont essayé and de leave. convaincre les autorités Members of the de community revenir sur attempted leur to convince décision, authorities to mais revisit ceux-ci their sont restés decision, fermes. but they Le 23 juillet wouldn't. And on 1914, July 23, 1914, 2 months after their arrival, the Komagata Maru and its passengers were escorted from the port by the Canadian Army. They were forced to return to 19 India. passagers ont été tués 19 et passengers plusieurs were autres killed emprisonnés. and several others were Mr. Speaker, jailed. Canada does not bear alone the responsibility for every tragic mistake that occurred with the Komagata Maru and its passengers, but Canada's government was, without question, responsible for the laws that prevented these passengers from immigrating peacefully and securely. For that, and for every regrettable consequence that followed, we are sorry.
cela et For pour that, toutes les conséquences entraînées and par for ces gestes, every nous sommes désolés regrettable et nous consequence offrons that followed, nos plus we are sincères sorry, excuses. and we offer our most sincere We apologies. apologize first and foremost to the victims of the incident. No words can erase the pain and suffering they experienced. Regrettably, the passage of time means that none are alive to hear our apology today. Still, we offer it fully and sincerely for our indifference to your plight, for our failure to recognize all that you had to offer, for the laws that discriminated against you so senselessly, and for not apologizing sooner. For all these things, we are truly sorry. I also wish to apologize to the descendants of the passengers of the Komagata Maru, including those who are here with us today. We can never know what your lives would have been like had your relatives been welcomed to Canada, the ways in which your lives would have been different, the ways in which Canada would have been enriched. Those possibilities are lost to history, and for that, and to you, we apologize. Just as we apologize for past wrongs, so too must we commit ourselves to positive action, to learning from the mistakes of the past and to making sure that we never repeat them. That is the unique promise and potential of Canada. Nous croyons que chaque We personne believe mérite une vraie that chance de everyone réussir, deserves a genuine peu chance importe qui ils to sont, succeed, peu importe d'où ils regardless viennent. of who they are, Chaque jour, where they're la from. communauté Every day, canadienne d'Asie the du Canadian Sud Southeast est un Asian exemple community de is an cette example réussite, of de that notre success réussite. and our Nous success. croyons, nous savons We que believe, la diversité we est une know force, that que nous sommes diversity forts non is a pas en strength. dépit de We nos are différences, strong not in mais spite of bien our grâce differences, à elles. but indeed because of Et them. nous croyons aux valeurs And we ancrées dans believe in the notre charte values des droits et enshrined libertés, in our Charter of incluant Rights and le Freedoms, multiculturalisme. including multiculturalism. Mr. Speaker, before I finish, I would like to acknowledge one more member who has helped to bring the Komagata Maru incident to our national attention, our Minister of National Defence. In an interesting historical note, before entering political life, the minister was the commanding officer of the British Columbia Regiment Duke of Connaught's own, the very same regiment that once forced out the Komagata Maru. A century ago, the minister's family might well have been turned away from Canada. Today, the minister is an essential member of this government and sits here in this House. Sits in this House, in a House that includes immigrants, that includes the daughters and sons and granddaughters and grandsons of immigrants. The very makeup of this House should remind us all that when we have the choice between opening our arms to those in need or closing our hearts to them, we must always choose the more compassionate path. When we see injustice, we must speak up and attempt to make things right. When we make mistakes, we must apologize and recommit ourselves to doing better. Mr. Speaker, Canada is a country unlike any other. We are all blessed
to call it home. Let us always endeavor to do better and to be better. Let us do that in honor of the victims of the Komagata Maru incident and in honor of every courageous person who leaves behind family and familiar things to bring to Canada the very best of who they are. Merci. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੋਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਪੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਫਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਸਤਾਰ ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ BC ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਪੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ BC ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਿਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 102 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸਜਿਆ ਗਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਰੋਨਾ ਐਂਬਰੋਸ ਨੇ ਤੇ NDP ਦੇ ਥਾਮਸ ਮਲਕੇਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਗੀ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਰਾਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂਆ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਟਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਨੈਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਦਰਦ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਫੈਲਟ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਹ ਦਿਨ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਮਾਗਾਟੂ ਮਾਰੂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਲਕਮਸ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ, ਵੀ ਕੈਨ ਪਲੇ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੇ ਟੂਗੈਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਤੋਂ ਆਏ ਵੇ WSO ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆ, ਬਿਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ। देखो जी जस्टिन दी बैकबोन बनना तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो बैकबोन बड़ी यूनीक है। बड़े मेरे सिख भैन भरावां दी मेहनत दे नाल यूनाइटली एफर्ट करके ये कनेडियंस दी यूनानिमस सपोर्ट दे नाल प्राइम मिनिस्टर बनया। ते एक जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया लैवल ते हिस्ट्री बना दी, खास करके सिखां लई कि पहली है दुनिया विच किसी पार्लियामेंट जिथे 4 सिख मिनिस्टर्स बनाए होण, वो भी उस पोर्टफोलियो ते जिहड़े तकरीबन गौरमेंट रन कर रहे हैं। हाँ जी, डिफेंस तो लैके इंडस्ट्री, एकोनॉमिक, स्मॉल बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर ते $120 बिलियन सो हिसाब जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है उन्होंने खर्चना। बहुत तगड़िया मिनिस्टर है जिहड़ियां टॉप मिनिस्टरीज आ वो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੂ ਰਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ that they are deserving of those positions, they will do a good job. You ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਣਦੀਪ ਲਾ ਲਓ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਇਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਮਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਜਨ ਉਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫਿਸਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਵੀੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਸੀ। फिर उन्होंने पार्लियामेंट से रन करके वैनकूवर साउथ तो जित के इस कंट्री का इंडस्ट्री अपने डिफेंस मिनिस्टर बने ने।
ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਨਸ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ, ਬਰਜੇਸ਼ ਝੱਗਰ ਵੇਚੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਮਾਗਾਟੂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਨੀ ਆ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਾਮਾਗਾਟੂ ਮਾਰੂ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦ ਓਪਨ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਦਾ ਮੈਰੂ ਦਾ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਨਿਓ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ it's quite an emotional day. It was a long awaited apology, and it's a very ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। we've achieved great things, and also as an MP ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, we should always reflect and make sure ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ it's a really important lesson, because the same ship that turned, the law that turned away Komagata Maru was a discriminatory law, and that's why the government felt that it was time for a proper apology, and we're very happy. Did you want to say something? Yes. What do you think of Mama's work? Huh? Justin Trudeau. Justin Trudeau. Yeah, Justin Trudeau, our right honourable Prime Minister. We're very thankful to him for having the courage and the guts to do this in the House of Commons, where the very place, that made these laws. I think it was very meaningful to do it on the House floor. And, I look forward to what our community is going to achieve in the future, and I really hope that this moment brings a lot of awareness about the issue so that our children grow up learning about this in history books, and we can educate the greater community on it. Thank you. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ
ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੋਰਡਸ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕਢਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ 10-11 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਡੈਡ? ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ 10-11 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਮੈਜਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਇਮੈਜਨ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਸੌਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਨ ਹਾਊ ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਫੀਲਿੰਗ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ very proud of our community, very proud of my grandfather and very proud of my father to bring us back here to actually witness this apology, and that's all I wanted to say. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜਣ। We're here today. That same regiment that stopped us, you served in that regiment, and today we have an official apology. Your service to this great country, your service to your Gursikh faith. So on behalf of Sikh Channel, we want to start off by saluting you. So Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Harjeet, what is the message to the children or the youth, Canadian youth, Sikh youth, because we are sending this message to the Sikh Qawm right now? I would say is that anything is possible. Be proud of who you are. Be confident with who you are. Confidence is one thing that I think is extremely important. And if you have confidence inside, you can achieve anything. And it's something that you can easily say, but it's hard to develop. But if you work at it and look at a goal that you want to achieve, don't pick a goal that you know you can achieve or you might achieve. Go beyond that, because I think if this history of Komagata Maru has taught us anything, right, it's just that. It's pick goals beyond. If you look at, we kind of talk about the story of Komagata Maru of when the ship arrived, but let's go back when they actually started to make this choice, that journey. It was, people thought it was impossible, but they found a way, right? So that's that real story, that even though the ship was turned back, look what they went through. Look what they had to figure out, right? Where others couldn't go that distance, they did. It wasn't a failure of what they, that they went back. It was a success that they got there. It was a failure in our government at that time to allow them in. But their success has opened the doors for many others, and not just here in Canada. It has inspired a story and the confidence for other people around the world. So that's the story that what we really need to be talking about. And I mean, there's a tremendous message in this, but it also shows the evolution, at least within Canada, how quickly we can learn from our mistakes. Our Prime Minister showed tremendous leadership to say that the laws are made in this House, and the apology should be in this House, and today was that day. He lived up to that promise. He definitely lived up to that promise. He also mentioned your name in that speech.
what was going through your mind and your ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ when he mentioned you you again ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਆ but still ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ for this apology, what was going through your mind at that time when you said that you played a major role in this apology? I would say that out of necessity, Sadhguru opportunity seemed to play this role, and I'm just one of that. Other members of Parliament did the same thing, but I look at it as not me in this role. It could have been could be easily ho sakta si. I had the fortunate opportunity to be the commanding officer of the regiment, and now being the Minister of National Defence. That's what it is. That I look at jehda chota jiha niyana siga on the Komagata Maru, right? You look at that. Ji. What could have he have been? Je ethe Canada jiranda. And that's the real success, right? It's as tragic as that was, that sacrifice, everything that they did, has inspired. So I think a powerful message we need to really look at here. When we go through adversity, we can let it bring us down, or we can let it empower us. And that's what that incident is about. So use those times of adversity and learn. Every time there's a challenge, go pick a higher goal. Anybody tries to prevent you from achieving your goal, I've had this very stubborn rule. You try to prevent me from reaching a goal, I will then pick a higher goal. And to be honest, I think because of that, there's certain goals that people prevented me, and the reason why I stayed in the military longer and did things, and why I'm even in politics. I didn't like the division that was happening in Canada. Prime Minister, when I met him as the leader of the Liberal Party, saw him, he's a great leader and a person who wants to make a difference. So did I. He's building a team who wants to make a difference. And I will say this, never underestimate a person who wants to make a difference. And I think this is very true about our Prime Minister. Right. How many people underestimated him? Yes. But he wanted to make a difference. But now if you have a group of people and you build a team of people who want to make a difference, you become an unstoppable force. And that's what you have. And I've always been fortunate, whether a police officer or in the military, that's the group that I was a part of. And now I'm part of a team in the same way. How has those changes been, that journey been from, say, high school to becoming a police officer, drugs and gangs unit, military man, then that same regiment that, you know, did all this to us, and now a political figure, and now you're known as a rock star too, a role model. Yeah. I mean, you become, because of your work ethic, because of your thode andro ho cheez hai, what is that cheez? No, take the jobs out of it, right? Okay. Take the roles out of even now, and go back to what I said about wanting to make a difference. And when I talk to the younger generation, I would talk about is focus on that, answer the question why you want to succeed, right? Not the how, because if you can answer the question why it's important to succeed, the how is almost automatic. You will find a way. Early on in life, I realized was I wanted to make a difference. As a cliche as it may sound, that's from the time that I served in the military to the policing, and even now, it's just that. So regardless of what role that I played, I look at it as I wanted to make a difference, and these are the roles that kind of evolve, how I kind of ended up here. It wasn't that I went to seeking each one, and I can put hand on heart to say that. Opportunities came up because I wanted to make a difference. I had the opportunity to serve, and now is just that. My position is temporary. I have to look at, I have a short period of time to make a difference, and my goal is to do the best job that I can. But what I really want to do is inspire Canadians, regardless of culture, and inspire Canadians to look beyond our borders. Because I've dealt with conflict all over the world. Regrettably, since I graduated from high school, that's all I've been doing. And when we answer the question why, it has to be beyond Canada's borders. It's about making a difference for the rest of the world, because the rest of Canada needs more. The rest of the world needs more of Canada. And I really believe in
from the bottom of my heart that the generation that's coming below us, they're far smarter, they're far wiser, and they're innovative. And the reason I say this is because the technology, they're connected. You don't have to wait to read a newspaper what's happening in the world. They already know that. But my only challenge to them is, okay, what are you going to do with this gift? Right? It's up to you now to make something of it. I strongly believe that every human being has a gift that contributes to the rest of the world. Some will find it on their own. Some will need mentorship to find it. But once you find it, it's what are you going to do with this gift to contribute to others? Because if you do that, your success is almost automatic, and a paycheck just shows up because you know. Otherwise, you just love what you do. If it becomes work, then you need to find something else. And we need to help the unfortunate. There are a lot of people out there who are dealing with far more difficult situations than we are. And regardless of how difficult our lives must have been, or in the past, or what we have gone through, we need to be able to do more. And when you go out and help others, you will find that automatic success. I know we're running short of time. My last question to you is, we are a generation in Canada, as being Sikhs, Indo-Canadians, South Asians. What is the word Canada, and what does it mean to you? What is Canadian now? Canada, honestly, I look at it as, we can look at it from the definition of a country, but Canada to me is more about a land where it's of immigrants. Unless you're part of the First Nations community, sorry, you are an immigrant, regardless if you came here 10 years ago or 100 years ago or beyond that. But Canada is an opportunity. And it's tragic, to be honest. The First Nations community, when you learn more about them, they have a phenomenal lesson to teach us today. And if we had taken some of their values early on, we may have even looked at the rest of the world differently. So their connection to the land, and I think we have from our culture, we have a very similar connection as well. But they have given us an opportunity of how you treat one another, and we need to learn more from them and how we can be engaging with the rest of the world and bring that Canada out. And so when I look at Canada, it's not just us as immigrants and what we have, success. It's about what we've created. And to me, Canada is a place of universal values where you can put hand on heart to say that regardless of what cultural background, gender, sexual orientation, if you work hard, you can reach the highest level of any office in this country. That's what Canada's about. One more question, it would be the last question. Sikh values, a lot of people say Sikh values and Canadian values are the same. What is your take on that? It's, we try to make it Sikh values or other religion values, Canadian values. I think good people, we can just call it universal humanistic values. That's what it comes down to, right? When you're just a good person, it's not about, no one has a monopoly on these values. I've seen the same values in other countries. So is it just because we define it with a border that it's their values? It's not, or a religion. It's, I always say, it's not what you believe in. It's your actions in life that really counts. Those are the values, how you practice it. So don't just believe in them, practice those. Look what we need to look at. When we talk about our religion, God is one, full equality. We need to put hand on heart to say, are we really practicing that in our community? And the answer is no. And our Prime Minister has demonstrated that, again, that example in our cabinet. So when we talk about our values, let's not just talk about them, let's practice them. And as parents, we need to make sure that our children learn that. And we have to be bold. We have to teach everything. I'll even go as far as saying we need to make sure our children learn. My son needs to learn more about the equality of women. My daughter needs to have the confidence to be able to stand up sometimes in a man's world. But I need to teach my son more of these things. As I take my wife and I take our kids to the gay pride parade.
so they can see that as well, to get them to understand things early. If we really want to talk about these values, we need to practice it. And if you want to look at what Canada's about, guess what? We can practice that here in our nation, and through our example, we can help other nations who are dealing with some of these policy challenges. Just amazing. You are you're an inspiration. So on behalf of Sikh Channel and the whole Panth Khalsa, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sat Sri Akal, everyone. Fantastic day here in Ottawa. It's been historic. A moment for Canada to officially apologize for the Komagata Maru tragedy that happened on the shores of Vancouver all those years ago. There were generations, descendants who were here, and people who've worked for 20 years to make this happen. And some people have asked me, why should the government apologize? Well, British Columbia apologized in 2008. Our government did that in the legislature. And it's important that these apologies are made. It's important that we acknowledge the wrongs, officially acknowledge those wrongs, and then that we teach about them. So in British Columbia, we're changing the curriculum so that every child in every school learns about the Komagata Maru incident. And because I really believe you can't change, although you can't change your history, if you don't learn about it, you can't learn from it. If we want to be a great country, if we want to be a place that continues to welcome people from all over the world, we should learn from what happened at the Komagata Maru and make sure we keep our hearts, our minds, and our arms wide open to people who want to join us and become Canadians. Sat Sri Akal. ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੋ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਚੰਗੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਸੋ? ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲਾਂ ਜੂਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੈਲਕਟਾ ਬੈਰਕਪੁਰ 22 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨਾ 'ਚ ਜੋ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਪੂਚ ਲਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਬਣਵਾਓ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਮੀਓ ਸੈਗਨੈਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਐਬਟੀਬੀ ਬੇ ਜੇਮਸ ਨੂਨੁਵਕ ਤੋਂ। ਸੋ it's an honor for the Sikh community today to get this apology. How is it perceived on behalf of the NDP party? And what Mr. Mulcair said was just, it was amazing. And how he even finished it off, his speech today. Well, I think it was important that we
also participate in that. We've been asking for this for a long time. I think the apology was a long time in coming, but it finally happened. So I think everybody should be proud of that. That is the honorable thing to do. That was the honorable thing to do for all parties, to stand up and applaud this apology. And I think one of the important things that we need to do from here on is to show that this apology was sincere, that these things don't happen anymore. Because I recall in 2008, I'm a residential school survivor, and this Parliament, through the voice of Mr. Harper and the others in this House, expressed that apology on behalf of the government, but also on behalf of all Canadians. That's important to do. It's a right step in the right direction. But Mr. Harper failed to deliver on the action that should follow apologies. So I think that's an important dimension to any apology for past injustices, not allow these kind of things to happen in the future. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਦਾਸ ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। 1906 ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਫਸਟ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦਪੁਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਇਦ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ 50 ਸੈਂਟਸ ਪਰ ਆਵਰ ਵੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ $20,000 ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਇਟਸ ਲੌਂਗ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ